Today we look forward to the mega event being the panel discussion on mental health and well-being. The topic of mental illness is often shrouded in taboo and stigma, which hinders open communication and relationships. Our distinguished guests are here to shred this taboo, discuss and unravel the truth, and break the silence surrounding mental illness. We are honored to have with us eminent personalities in our panel. Dr. Mangala, consultant psychiatrist and assistant director, media and communications, CAF. Ms. Kalyani Rohit, actor, VJ, and mental health advocate. Mr. Jay Chandran, actor and public speaker. Ms. Shivashankari, RJ, Radio Mirchi and public speaker. And the moderator for this discussion, Mr. Jagan, actor, VJ, and public speaker. Good day, everyone. I deem it a great privilege to deliver the introductory address for today's panel discussion. Well, to begin with, some of you may feel it's ironic that the English department is conducting sessions on mental health. In fact, many were surprised as we took up this course for about a month. We were asked, why are we doing this? Aren't we supposed to conduct lectures, seminars, or events relating to English, that is, as in the academic side? And it all started with, of course, pandemic times, like ma'am said. Yes, sure, there were these issues before the pandemic as well. But post-COVID times, we felt the need of addressing mental health has definitely raised beyond expectations. We found students, teachers, and even parents alike were out of the pendulum and were unable to cope up with the pressures of life. Mere academic teaching is not the work of any educational institution. Addressing these problems of students is very essential for a healthy world. The faculty members of the department started students mentoring sessions during the pandemic times itself, that is through online mode. What we did from our own experiences, now we took this a bit further and approached experts for addressing the students. And that's when we thought about collaborating with SCARF. And thanks to the idea brought up by one of our assistant professors, Ms. Rajeshwari. And then it was, of course, seconded by all other staff. And Dr. Annie George gave me more confidence to pursue this idea. They both directed me to approach SCARF, as they are the perfect choice to mentor our students. And for those who don't know what is SCARF, SCARF is a schizophrenia research foundation in India. It's a mental health center and non-profit organization based in Chennai, offering a wide range of psychiatric care and rehabilitation services. And so we approached SCARF to collaborate with us, and Dr. Mangala was gracious enough to accept our proposal. Dr. Mangala is a renowned psychiatrist, assistant director, media and communications from SCARF. Numerous people have placed their trust and faith in Dr. Mangala, and she has been one strong influence in spreading awareness on schizophrenia among the public. With the help of Dr. Mangala, we had Ms. Helen Victory, who is a clinical social worker, and Ms. Priyadashni, psychologist from SCARF again. Earlier last week, they addressed our students on various issues of depression concerning their adolescent age. The feedback from students were tremendously positive. In fact, Dr. Mangala has been instrumental in helping us form this wonderful, wonderful team of panel discussion. So thank you so much for that, ma'am. And moving on to Mr. Jagan, our moderator for panel discussion. I'm sure the audience must be familiar with him already, who needs no introduction, of course, but then, yeah. Mr. Jagan is an eminent Kalyani, Dr. Mangala, they're doing fabulous job in the society.
But I'm just saying, instead of saying you all become the ambassadors, I'm just saying, if you girls can understand what is mental health and start working on yourself and to the family, your parents. Okay, I know a lot of girls today think, என்னப்பா நம்ம என்ன பண்ண நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்ம வீட்டில் நம்ம பெற்றவங்களை விட மாட்டேன்றாங்களே. This is where it actually starts. And it takes many years for us to realize, oh my God, this has changed me a lot. I know lots of, and it's so prevalent in today's kids. ஓகே, நான் ப்ளஸ் 2 படிக்கும்போது ஐ ஸோ ஹாப்பி திங். ஆனால் இப்போ எல்லாம் படித்து கேட்டால் இல்லை மாமா அது படிக்கணும்னு நினச்சா பாதி பார்த்தா பாருங்களேன், எப்படி சொல்கிறது, எல்லார் வீட்டுக்கும் ஒரு மாத்திரை புத்தகம் தனியாக அனுப்பணும் பொழுது அந்த ரேஞ்சில் நோ வி ஆல் ஹேவ் ப்ராப்ளம்ஸ். ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐம் கோனா அட்ரஸ். தேங்க் யூ ஸோ மச். ஓகே, ஸோ ஐம் ஹியர். I will start with, by the way, I'll request the panelists. I will start with Dr. Mangala, then I go to Kalyani, then I go to Jayachandran, and I come to Shiv Shankari. So this is how I want to start. Doc, so வந்திருக்காங்க. என்னோட முதல் கேள்வி உங்களுக்கு என்னன்னா, இதை சொல்லுங்க, மென்டல் ஹெல்த்னா என்ன? டிஃபைன் பண்ணும்போது இட் டாக்ஸ் அபவுட் 3 காம்போனன்ட்ஸ்: physical well-being, mental well-being and social well-being. So ஸ்பிரிச்சுவலும் சேர்த்துருக்கு, பட் தீஸ் ஆர் த 3 மேஜர் காம்போனன்ட்ஸ். ஸோ இந்த 3 விஷயமும் ஒருத்தருக்கு நல்லா அமைஞ்சதுன்னா மாத்திரம்தான் அது வந்து அவங்க ஒரு ஆரோக்கியமாக இருக்காங்க, ஹெல்த்தியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் எந்த ஹெல்த்தாக இருந்தாலுமே இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ். தேர் ஹேஸ் டு பி சம்திங் கால் வெல்பீயிங். ஸோ நாம் அதை எப்படி உணர்றோங்கிறது தான் அந்த வெல்பீயிங். நமக்கு நம்மளுடைய உடல்நிலை குறித்தோ இல்லை மனநிலை குறித்தோ நமக்கு இருக்கிற ஒரு திருப்தி, ஒரு கம்ஃபர்ட், நம்மளுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி நல்லா இருக்குது, நம்மளுடைய ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை நம்ம குடும்பத்துக்கு, நமக்கு, சமுதாயத்துக்கு நமக்கு இருக்கிற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை நாம் சரிவர எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடிகிறது. இது எல்லாம் தான் இட் கான்ஸ்டிடியூட்ஸ் மென்டல் ஹெல்த். Okay, so tell me, this depression started from there, and also my depression is genetic. இது hereditary. இதுவும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. டிப்ரெஷனுக்கு இது வந்து it can also be hereditary. அதாவது உங்க அம்மா இல்லை grandparents would have gone through it, but they didn't know it was depression. அவங்க வந்து டல்லாக இருப்பாங்க. அது வந்து ஒரு அந்த மாதிரி நம்ம விட்டுருவோம். எங்கள் அம்மா இப்படி தான் எப்போவுமே லோவாக தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம விட்டுருவோம். பட் that is all depression which we didn't understand, and that kind of got me into therapy and everything. And I went to at 2018 நான் நினச்சேன், ஓகே குழந்தை பிறந்துச்சுன்னா எல்லாம் ஓகே ஆகிடும் அப்படின்னு எல்லாரும் சொன்னாங்க. ஓகே, குழந்தை பிறந்துருச்சு. and my husband got a job in UK. He was working for NHS, and I had to take my baby who was 2 months old. அங்கே போய் பார்த்தா அங்கே வந்து வீட்டு வேலையும் நீ தான் பண்ணணும், சமையலும் நீ தான் பண்ணணும், குழந்தையும் நீ தான் பார்த்துக்கணும். ஸோ நமக்கு இதெல்லாம் வந்து we are all privileged in India. ஸோ அது வந்து பண்ண I felt really it was getting to me too much. இதுக்கு முன்னாடி before going to UK, before having my daughter itself, I had attempted suicide about 2 times. I had medicines and I also tried to hang myself. None of them worked. So then in UK போகும்போது I was trying, and அங்கே வந்து you have GP to constantly check on you and give you a mental health advice. What is GP? GP வந்து general practitioner. இப்போ நீங்கள் ஒரு ஏரியாவில் நீங்கள் லிவ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஏரியாவுக்கு ஒரு GP இருக்கும். So any problem you'll have to go to that person. So again when I was handling my daughter and all that, one day I just couldn't take it. Like everything felt meaningless. நான் என்ன டெய்லி பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இதுல அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல நான் என் குழந்தைய மறந்துட்டேன். And I went and I put a plastic bag on my head and I fainted. And from there the NHS came, they took me to a hospital. I was in the hospital for 2 days, and that changed my life. That all these aspects changed my life to how important our mental health is. Ena na ponena, again my daughter is going to go through this and the cycle will continue. So we have to break the cycle somewhere la. Let's say no, let's address this audience. இப்போ நம்ம பேசினதெல்லாம் இல்லை லைக் சே ஒரு நெக்ஸ்ட் லெவல். பட் இப்போ இங்கே இருக்க யங்ஸ்டர்ஸில் do you think what are the things that they will face, like as a youngster when they're in college? Do you get these calls? Do you speak to the young crowd? Yeah, every day I get calls. அதில் முக்கியமாக என்னென்னா I think இப்போ இருக்கிற மேஜர் லேக்கிங் இஸ் செல்ஃப் லவ். தனியாக இருக்க ரொம்ப பயப்படுறாங்க. தனியானா என்னென்னா தனியாக நான் இருப்பேன்ப்பா வீட்டில் அப்படின்னா ஒன்று ஓடிடியில் இருப்பாங்க இல்லை ஃபோனில் இருப்பாங்க. அதெல்லாம் விட்டுட்டு தனியாக நம்ம தாட்ஸோடு இருக்கிறது தான் இருக்கிறதுலே பெரிய சேலஞ்ச்.
அது வந்து பழகுறது இஸ் லைக் அதில் நம்ம வின் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம மென்டல் ஹெல்த்தை ஓரளவுக்கு வி கேன் டேக் கேர். ஸோ ஐ திங்க் பிகாஸ் இப்போ இருக்கிற சோஷியல் மீடியமாக இருக்கட்டும், எவ்ரிவேர் எவ்ரிபடி இஸ் ரன்னிங் ஃபார் அட்டென்ஷன். எவ்ரிபடி இஸ் கோயிங் ஃபார் வியூஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ். இப்போ ஃபாலோவர்ஸ் யாருக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களுக்கு மதிப்போது. எப்படி வந்து காசு பணம் இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது அங்கேயும் வந்து ஒரு ஏற்றத்தாவு. ஸோ இமோஷனல் ஹெல்த் லைட்டாக வந்து யாராவது பிரச்சனை இருக்குன்னு சொன்னாலும் அவங்களையும் வந்து நம்ம ஒரு செகண்ட் கேட்டகரியில் போட்டுருமே தவிர அவங்கள நம்ம நார்மல் கேட்டகரியில் போடுறது கிடையாது. ஸோ இப்போ இருக்கிற ஜெனுக்கு மெயினாக வந்து என்னென்னா அந்த செல்ஃபாக தனியாக இருந்தாலும் நான் ஹாப்பியாக இருக்கேன்றது அந்த அக்செப்டன்ஸே வந்து வி ஆர் நாட் கிவிங் ஆஸ் அ சொசைட்டி. வி திங்க் தனியாக இருந்தாலே பாவம்ப்பா, கெத்தா இருக்கணும், நிறைய அட்டென்ஷன் இருக்கணும், அந்த மாதிரியே பார்க்குறோமே தவிர செல்ஃப் லவ் இஸ் மேஜர்லி லேக்கிங். Okay, now that you said this words and all this stuff, what is the problem in the workplace la, what are the things that gives this mental stress? இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல அந்த ட்ரம்ஸ் வாஸ் பேனலை வந்து வெறும் ஃபாலோவர்ஸை வச்சு செலக்ட் பண்ணல. ஐ ரியலி ஹாவ் டு தேங்க் தட். ஏன்னா நிஜமாக சொல்கிறேன், இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷனுக்கு யாரை ரோல் மாடலாக எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்குறதே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது. தட் ரியலி மேட்டர்ஸ். தே வாண்ட் சம்படி ஆஸ் அ ரோல் மாடல். ஓகே, பட் ஐ எம் சாரி டு சே ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட் எனி டிக்டாக்கர்ஸ் ஆர் எனிபடி. பட் அவங்க வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னு இப்போ சில காலேஜ் வீடியோஸ் நான் பார்க்குறேன். ஒருத்தங்க என்ட்ரி ஆகுறாங்க, நிஜமாலே அந்த டிக்டாக்கர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் த வே த கிட்ஸ் ஆர் ஸ்க்ரீமிங் ஃபார் தெம் இட்ஸ் ஸ்லைட்லி ஸ்கேரி ஃபார் மீ. பிகாஸ் நாளைக்கு ஏன் பொண்ணும் வளர்றா அப்படின்னா யாரை நம்ம இன்ஸ்பிரேஷனாக எடுத்துக்கிறோம். நத்திங் அகேன்ஸ்ட் their talent, பட் இருந்தாலும் நம்ம எதை இன்ஸ்பைரிங்காக எடுத்துக்கிறோம், the quality of that role model என்ன, அவங்கள பார்த்து நம்ம என்ன இன்ஸ்பயர் ஆகிறோம். இஸ் இட் ஜஸ்ட் த லுக், இஸ் இட் ஜஸ்ட் த வே தே ட்ரெஸ் அப். ஸோ தட் இஸ் ரியலி ஸ்கேரிங். ஸோ அந்த விதத்தில் whenever you are calling a guest, whether they are really got the quality, whether they are really inspiring, எது பின்னாடி ஓடுறனே தெரியாமல் நம்ம எல்லாரையும் வந்து இப்போ ரோல் மாடலாக எடுத்துக்க முடியாது. ஸோ ரைட் ரோல் மாடல் ஆல்சோ ரியலி மேட்டர்ஸ். I think you nailed it. பார்க்குறேன், படிக்கிறேன், எல்லா இடத்துலையுமே வந்து I'll take ரோல் மாடல்ஸ். அது அப்படி மனசில் பதிய வைக்கிற சில ரோல் மாடல்ஸில் வந்து டாக்டர் முத்துலக்ஷ்மி. பெண்கள்லாம் படிக்கவே முடியாதுன்னு போது அந்த வீட்டை விட்டு வெளியே போய் அந்த ஃபஸ்ட்டு 1 year she would have struggled. ஓகே, நெக்ஸ்ட் இயர் அந்த தெருவிலேருந்து 2 பேர் வெளியே வந்துடுவாங்க. அண்ட் ஷி பிகம் அ ஃபஸ்ட் டாக்டர். தென் ஷி கான் டு எம்எல்சியாவும் உள்ளே போயிட்டு ஷி ஃபாட் ஃபார் தேவதாசி சிஸ்டமை ஒழிக்கணும்னு ஒழிச்சிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த நாட் ஜஸ்ட் சர்விங் ஆஸ் அ டாக்டர், சர்விங் டு என்டையர் விமன்ஹுட்டுக்கே ஒரு ஒர்க் பண்ணுறது, த சில்ட்ரன் ஃபார் தட் விமன் அவங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுறது, அது ஒரு ரோல் மாடல். காமராஜர் ஒரு மிகப்பெரிய ரோல் மாடல். படிக்கவே இல்லை, ஆனால் அவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ் உருவாக்கி இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இவ்வளோ ஸ்கூல்ஸ் இருக்குது, இவ்வளோ காலேஜஸ் இருக்குது. எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த்தில் தமிழ்நாடு இவ்வளோ டெவலப் ஆகிறதுக்கு ஒன் ஸ்பார்க் இஸ் காமராஜர். ஸோ அந்த விஷனிங். டாக்டர் அம்பேத்கர். ஸோ எவ்வளோ அடி வாங்கின ஒரு சமூகத்திலேருந்து இந்த விஷயத்தை பார்த்துட்டு வந்துட்டு படித்தா எல்லாத்தையும் மாற்றலான்னு சொல்லி ஒரு மிகப்பெரிய எஜுகேஷன் கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் திஸ் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி இந்தியாவில் ஒரு பெரிய டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்த அம்பேத்கர் இன்றைக்கும் ஹி ஸ்டாண்ட்ஸ் சம்வேர் ஹை. ஓகே, இன்னொன்று அது இப்படியெல்லாம் பார்த்தா மட்டும் ரோல் மாடல் கிடையாது. எனக்கு 1 ரூபா இட்லி விற்கிற அந்த பாட்டி மிகப்பெரிய ரோல் மாடல். எப்படி என் லைஃப்பை கண்டென்டடாக நான் வச்சுக்கணுங்கிறது அந்த பார்வதி இல்லை, பார்வதியா பேர் மறந்துட்டேன். ஆமாம், பார்வதி நினைக்கிறேன், பார்வதி பாட்டி. அந்த பாட்டியோட அந்த கன்விக்ஷன்னால இன்னைக்கு அவங்களுக்கு அரிசி கொண்டு வந்து நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுறாங்க, கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த கன்விக்ஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான் உங்களோட ஐடென்டிட்டி, நாட் த செல்ஃபி. இல்லை லைஃப் ஸ்கில் தட் we have to cultivate, and I think it is the mother of all life skills. When you think of somebody with gratitude, you feel much better. Adha vandu நம்ம ரெகுலரா if we start practicing, it can be the lady who spared change when you didn't have change on the bus. It can be a person who just said sorry whom you hurt, and you went and said sorry and she acknowledged it and took it easy. It could be anybody. They can be nameless, faceless, but that sense of gratitude that you develop in your minds will go a long way for you to be happy and peaceful. I just wanted to add one more thing about Kalyani was talking about people not helping her when she was in a desperate need. One of the major things that people are generally scared about is police case aidum, right? I just want now, since none of you read newspapers, suicide attempts are not a punishable offense anymore under the law. Okay, it is no longer a punishable offense. Nobody can be punished and put in jail. It's no longer like Punnagai Mannan, where Kamal Haasan goes to jail because of a suicidal attempt. That law has been changed.
So according to the mental health law, any suicidal attempt is a cry for help. It is a distress. Suicide is not a willingness to die. It is an unwillingness to live. That is, they are not the same. They are two completely different concepts. So it is no longer punishable. So if you think somebody is actually in need of help, never hesitate to help, because you're not going to get into trouble with the law. Also, ma'am, people think it's a sign of weakness. It's a sign of strength that they take their life off. And whoever are in a suicidal stage, they have the urge to call people. So this research say that when someone is committing that act, they call people. So if you know somebody who's going through deep depression or is not okay, that time please keep your phone close to you. If they call, please pick up. There are a lot of subtle. சிவசங்கரி மேம் சொல்லுங்க மேம் மோஸ்ட்லி வந்து நார்மலாகவே கேர்ள்ஸ் அண்ட் பாய்ஸ் போத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாருமே நம்ம கூட இருந்தோம் நமக்குன்னு இல்லையே அப்படின்ட்டு சம்டைம்ஸ் இந்த தாட் வரும் ஓகேவா. அப்போ வந்து சில பேர் வந்து ஓகே அந்த டைமில் வந்து யோசிப்பாங்க ஓகே இது குட் இது பேட் அப்படின்ட்டு. அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் மேம். அது ஏன் ஆக்சுவலி எனக்கும் அந்த மாதிரி தாட்ஸ் கிராஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே அதான் உண்மை. அதாவது என்னன்னா சுற்றி எல்லாரும் வந்து ஒரு மாதிரி டிஸ்கனெக்டடான ஒரு ஃபீல். அதனால என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஃபோன் எடுத்து நம்ம நோண்ட ஆரம்பிச்சிருவோம். ஐம் ஷூர் நம்ம நிறைய பேர் வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்க என்ன பேசுகிறாங்கன்னு கேட்குறத விட எவனோ ஒருத்தன் எனக்கு ரிப்ளை பண்ணலையேன்னு ஃபோன் எடுத்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம். கனெக்ஷன் எங்கேயோ வெளியில் தேடிட்டு இருக்கோம். ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிற கனெக்ஷனை நம்ம சரியாக வந்து பார்க்க மாட்டேங்கிறோம். ஸோ எப்போதும் என்னன்னா நம்ம வந்து வேற யாராவது நம்மளை கண்டென்ட் பண்ணணும்னு நம்ம எதிர்பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம். ஒரு ஃப்ரெண்டு நம்மளை ஹாப்பி பண்ணணும், இல்லை யாராவது எனக்கு வந்து ஒரு அட்டென்ஷனை கொடுக்கணும் அப்படின்னு இன்னொருத்தங்கிட்ட எதிர்பார்க்கறத நிறுத்திட்டு எப்போ நான் என்னோட ஹாப்பியாக இருக்கணும். அதாவது யாராவது வந்தால் தான் கீப்ஸ் த டோர்ஸ் ஓப்பன். வாங்க யாராவது வரீங்களா, வாங்க கெஸ்ட்டாக உட்காருங்க என்னோட ஹார்ட்டில், போகிறீங்களா ப்ளீஸ் போயிட்டு வாங்க, நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க அப்படின்னு எப்போ நம்ம அந்த நிலைமைக்கு வருமோ அப்போ தான் நம்ம செல்ஃப் கண்டென்ட்டாக இருக்க முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்பை வெளியில் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ள நிறைய நம்ம இன்னர் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாராவது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்குன்னு இருக்கிற அந்த ரைட் பர்சன் ரைட் ஃப்ரெண்ட் நமக்கு அமைவாங்க. when we work on ourselves, automatically the right people will come to us. When we keep chasing the wrong ones, we'll never get the right ones at all because we are chasing the wrong ones. So I think you have to go inside than going outside. Right now இப்போ உட்கார்ந்திருக்கவங்கள there will be a lot of girls who are going through depression. நாலுல ஒருத்தருக்கு டிப்ரெஷன் இருக்கும். 1 in 4 girls go through depression, like Anna said, through anything. It could be loss of thing. Even your periods, your you period go through time PMSing. can take you. You go through PMSing, right, where you get depressed. People go through body images. People look at others, say, oh yeah, I want to lose little weight, or எனக்கு இந்த dress fit ஆக மாட்டேங்குது. So you have body positivity issue, which is also depression. So you saying that and girls laughing, oh எனக்கு depressed ஆகுதுங்கிறது வந்து it's very you have not. So if you feel like that, I would suggest if you could read about it. Okay, why people get depressed, what is the meaning of depressed. I was just asking about like is the depression is the only thing why people do suicide? I understand. No, it is not like that. But finally, see, suicide is not a very linear thing. It's a very complex thing. There are too many factors involved. Right? So when we finally look at suicide, there is always a triggering event. It can be because the teacher scolded me, or it can be because I failed in an exam. It could be anything. But that is just the tip of the iceberg. We really don't know what is happening underneath. Right? So that underneath, usually, what research says is most suicides happen in the first episode of depression. Not in the subsequent episodes. The first episode of depression is the most traumatic one, and a lot of suicides happen. Yeah, it might remain undiagnosed. And we do what is called a psychological autopsy. Okay, I think if I can take a minute to share one anecdote. Just 10 days back, one of my batchmates in college, in medical school, she, Dr. Shanti, அப்படின்னு ஒரு medical officer, அவங்க வந்து பாண்டிச்சேரியில் ஷி வாஸ் ஒர்க்கிங் வித் த பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் சர்வீஸில். போன வருஷம் அவங்க விஆர்எஸ் வாங்கினாங்க சர்வீஸ்லேருந்து. பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணிட்டாங்க, பேரம் பேத்தியெல்லாம் எடுத்தாச்சு. 1 இயர்க்கு முன்னாடி விஆர்எஸ் எடுத்தது வந்து ஹெல்த் கிரவுண்ட்ஸ், பிகாஸ் ஷி ஹேட் ருமட்டாய்டு ஆர்த்ரைட்டிஸ், மொபிலிட்டி ப்ராப்ளமாக இருக்குன்னு அவங்க விஆர்எஸ் எடுத்தாங்க. பட் ஷீ வாஸ்
very active in the social, in our WhatsApp group, college group, in the last few months. நிறைய photos post பண்ணாங்க. Nothing happened. 10 days back, there is a news report that she died by suicide. And newspaper is an article that I am using for taking classes for journalism students about how not to report suicide. But the description there was beautiful. This lady on that particular day, she had dressed up all of a sudden in a lovely pattu sari, very beautiful looking female. She was dressed in, she was wearing jewelry, wearing flowers and all that, and the husband was very curious. Our evening clinic late ஆச்சுன்னு கிளம்பிட்டு இருக்காரு. என்ன திடீர்னு இன்னைக்கு இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னா, she didn't respond, she didn't answer. And he went off to the clinic. But for the past 6 months, she has been telling him, I'm feeling lonely. நீங்கள் வந்து வேலையை நீங்களும் விஆர்எஸ் வாங்குங்க, இனிமே எதுக்கு நம்ம சம்பாதிக்கணும், why can't we spend time together? He thought like, commit பண்ணியிருக்கோம், he is a cardiothoracic surgeon, very responsible field, so he thought கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் குறைக்க முடியும், சடனாக பண்ண முடியாது. Medical professional, he didn't recognize the signs in his wife. He came back at 8:30 from his clinic, found the wife hanging. Right? அழகா ட்ரெஸ் பண்ணி அவரை வழி அமிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் she decided to end her life. So depression is not a simple straightforward thing. And again, I'm sorry, I'm reiterating what both of them said. A comment like that, I mean, you didn't mean it that way, but it can definitely, if someone who's close to you, they may not feel like coming and opening up to you about their emotional needs. So I think we have to be very sensitive. Depression is real. Suicide is real, right? They are not imaginary figments. Yeah. Thank you so much. Okay, the Department of English and Anna Adarsh, thanks so much. I learned so much today. I meant to be a moderator, but I'm on your side. Inniki, I had little bit knowledge because of Vanmadi, whatever, thing. But today I had a greatest enlightenment. But I'd be very happy if whatever they said, it reaches you and you take home this, be empathetic, okay? Have a role model and be positive and stay away from social media. All our life will be great. Thank you so much.